رح نبلش بالجلسة ما قبل الأخيرة لليوم. رح يديرها الدكتور مازن قمصية. موضوع الجلسة رح يكون ورشة عمل عن حشد الموارد للتنوع الحيوي. Right. Yes. Thanks. فأنا وكاثرين اللي هو مهم جدا إنه كيف نحشد الموارد لمواضيع التنوع الحيوي والأمور. يعني راح أحكي بالعربي طبعا. بعرفش إذا في ترجمة للإنجليزي ولا لا. في ترجمة راح يكون أوكي. All right, Catherine, there will be translation to English. If anybody is online with us, they can change the setting at the bottom right-hand corner where it says interpretation. So you can hear me in English if you want. طيب أنا يعني مش خبير fundraising يعني، لكن بتعلم كل يوم شيء جديد عن fundraising. بتعلم شيء جديد عن إنه كيف نجند الموارد اللي بنحتاجها للتنوع الحيوي. أول شيء يعني دائما في أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية. good news bad news زي ما بيقولوا. إذا بطلع على ما قبل 2015 أو بحط في جوجل سكولر كلمات إسرائيل بايودايفرستي أو فلسطين بايودايفرستي، دائما ملاحظين الإسرائيليين بيطلعوا أكثر منا بحوالي 8 مرات يعني أو هيك شيء. بعد 2015 بلشنا نعمل كاتشاب يعني شوية بالدراسات والأبحاث، وهذا دليل على النجاح. هذا النجاح ما بيجي من العدم طبعا، بيجي لأنه في ناس حطوا الجهد وحطوا العمل فيه، والمصاري هي جزء من هذا الجزء، الفلوس هي جزء من هذا الجزء. مرة أنا والدكتور جاد إسحاق عملنا دراسة ونشرناها في International Journal of Environmental Studies، وهي الدراسة بتورجي إنه فلسطين تصرف 0.04% من دخلها القومي على البحث العلمي. هذا عشر ما تصرف الأردن أو ما تصرف حتى مصر، وهو 1/100 من ما تصرف إسرائيل. الإسرائيليين طبعا معظم الريسيرش اند ديفلوبمنت، معظم الأبحاث اللي بيعملوها هي أبحاث لها علاقة بالأسلحة والشغلات هاي، فأنا ما بعتبر هذا شيء يعني كويس إنه كمية المصاري. كمية المصاري مش كل شيء في العالم يعني. معرفش كيف بعمل minimization. إذا بتطلع على المشاريع اللي انعملت مثلا بفلسطين ب 2016 كمثال يعني، بنلاحظ إنه 48 مشروع لهم علاقة بالتوعية البيئية، 54 مشروع لهم علاقة بالتنوع الحيوي. ففي عندنا بعض الأبحاث طبعا مش كفاية، بعض الشغل مش كفاية. ليش بطلين؟ إذا بتطلع مثلا على احتياجات حسب الاستراتيجيات الوطنية اللي حكى عليها مثلا نضال كتب بدر امبارح لما حكى عن الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والشغلات هاي، احنا بحاجة إلى لا سوري Yes. Anyways, according to these studies يعني حسب هاي الدراسات احنا بحاجة 3.5 مليار دولار بس حتى نتعامل مع ايش؟ مع التغير المناخي. هذا بحاجة كبيرة جدا. هلا في مصاري خارج فلسطين وفي مصاري للتنوع الحيوي والشغلات هاي. بطلع على كمية الأموال المجندة عالميا، ولكنه في نمو فيها
بين 2008 و 2018 مثلا. لكن الفكرة إنه كيف بقدر أصل لها هاي المصاري، مش بس إنه أعرف وجودها، كيف بقدر أصل لها. أول شيء لازم يكون عندنا أفكار شو بدنا نعمل بهاي المصاري، شو بدنا، كيف بدنا نصرفها، كيف بدنا نعمل فيها، شو فلسفتنا عن الدراسات هاي، شو فلسفتنا عن تجنيد الأموال لإيش، وشو النتيجة على الأرض، على أرض الواقع. يعني ما بكفي مثلا نقول إنه عندي مثلا 20 مؤسسة لحماية الطبيعة وبتصرف كذا مليون دولار، إذا الطبيعة كل يوم والتاني بتتدهور معناته النتيجة مش كويسة. يعني كمية الأموال، كمية الأراضي المحمية عالميا عمالها بتزيد، وكمية الأموال بتزيد للتنوع الحيوي للحماية، ومع هذا بنشوف إنه التنوع الحيوي والحماية عمالهم في تدهور، يعني مش في تحسن. فهنا لازم الواحد يفكر في أجندته وشو بده يعمل، شو الاستراتيجية تبعته وكيف يشتغل. هون لازم كل مؤسسة، أنا بنصح كل مؤسسة يكون عندها استراتيجية للعمل للأمام، على القليل 5 سنين. شو بدي أعمل ب5 سنين هدول، شو بدي أعمل. انسى موضوع المصاري، يعني لو هدول يعني لازم يكون عندك استراتيجية بغض النظر في مصاري ولا فيش مصاري. هذا أنا كمؤسسة، كان جي او، كمركز اكاديمي، شو ما كان، كحكومه، شو بدي انتج بغض النظر عن وجود المصاري او عدم وجود المصاري او الدعم. وهذه الاستراتيجيه بعدين بتصير تقول والله بدي اعبي من وين اقدر اجيب حتى ادعم هذه الاستراتيجيه. المعرفه مهم جدا، معرفه التنوع الحيوي، معرفه وين انا وين بدي اروح مهم جدا. هلا من ناحيه توفر الاموال، في اموال مثلا من الامم المتحده زي اليو ان اي بي، اليو ان دي بي، في الجي اف، مع انه احنا بفلسطين مانعيننا من ناخذ الجف، this global environment facility، مرفق البيئه العالمي، ممنوع ناخذ على المنح الكبيره، مسموح نقدم فقط للمنح الصغيره. في الحكومات المحليه، الحكومات الأجنبية، يعني أموال مثلا من فرنسا، من السويد، من إيطاليا، من غيرها. في NGOs بتدعم، في الفاونديشنز يعني مؤسسات غير حكومية عالمية، مثلا زي الداروين انيشيتيف، زي الرويال سوسايتي، غيرها. في البرايفت سيكتور، الجزء المؤسسات الخصوصية، جوال، بنك فلسطين، بنك العربي. ممكن الواحد يعمل كراود فاندنج، تحط على، وعملناها احنا في معهدنا عدة مرات وأنجزنا، يعني طلعنا حتى أكثر مما توقعنا عليهم. يعني في مصادر كثيرة ممكن الواحد بحث عليها، ممكن لك إياها، وعندنا قوائم لها، إذا بدكم مساعدة نعطيكم مساعدة. هذه على الجزئية الثانية اللي بحب أذكر إنه في شيء اسمه، يعني مش بالضرورة كل شيء كاش بده مصاري الواحد، لا، ممكن فولنتيرز، المتطوعين. يعني عندنا يعني النشاط هذا اللي عملناه اليوم وامبارح ما كان ممكن بدون المتطوعين اللي بتشوفوهم، المتطوعين الأجانب والمتطوعين العرب اللي اشتغلوا ورتبوا الأمور. هذا طبعا يعني مش شيء بنحط عليه مبلغ يعني أو شيء محدد، او في شيء بيسموه دونيشن ان كايند، بيجي حدا مثلا بتبرع لنا بكتب او بتبرع لنا بعينات او بتبرع لنا بشيء له قيمه. الشغله الثانيه اللي مش لازم ننساها انه كمان مره مش كل شيء مصاري، اهم شيء انه يكون في الدافع هو الباشن. يعني الشخص يكون مهتم في اللي بيعمله حتى ينتج النتيجه اللي بده اياها، بغض النظر في مصاري او ما في مصاري. هلا اذا اجى المصاري وبدي اصرفهن في طريقتين. في اما بيجوا ما يسمى unrestricted funding، يعني حدا بتبرع لمعهدك او مؤسستك او شغله مصاري، وبقول هدول لك للشغل بغض النظر كيف تصرفهم. بعدين في restricted funds، مثلا الاتحاد الاوروبي اللي دعمنا هذا اعطانا المصاري هذول فقط لحتى ننفذ النشاطات اللي بدنا نعملهم باتجاه التنوع الحيوي والاستدامه. وهذا حسب ما احنا كتبنا في البروبوزل. كتبنا مثلا بدنا نعمل هذا النشاط اللي هو ورشه او كونفرنس كونفنشن
السنة الثانية والسنة الثالثة، وبدنا نصرف على الكونفنشن المبلغ المحدد. فإحنا بدنا ننفذ اللي قلنا لهم إياه في البروبوزل واللي هم وافقوا عليه، فهذا بسموه restricted، يعني محدد المصارف. هلا حتى أدور على هاي الشغلات اللي هي restricted funds، بدي أدور وين بيجي، وين في إعلانات عن الموضوع اللي ممكن أستفيد منهم. هاي بسموهم request for application or request for proposal، بيختلفوا شوية application و proposal. يعني application مرات شيء مبدئي وبعدين بيجي proposal كامل. هلا إذا أنا شفت request for proposal مثلا الاتحاد الأوروبي هذا قال في request for proposal for peace building initiative مثلا، أو الداروين initiative قال بدنا ندعم لأشياء لحماية الطبيعة. اوكي هذا بس very general يعني. فالقضيه انه كيف بدي انفذ، يعني كيف بدي اخذ جزئيه واعمل عليها، اشتغل عليها. بدي فكره محدده. مثلا لما اشتغلنا على وادي المخرور، اعطيكم كمثال، مثلا كيف بدي اطلع هاي الفكره؟ اطلع الفكره اولا من القراءه والانتباه. يعني اللي حضروا المؤتمر هذا اكيد طلعوا واللي انتبهوا للحكي اللي صار. مثلا لما حكوا على البايو كلتشرال، هاي ربط التراث مع التنوع الحيوي. طيب هاي ممكن انه اطور عليها بروبوزل. انا بدي اطور بروبوزل علاقه بربط التراث مع التنوع الحيوي في منطقه محدده، نفرض في منطقه المخرور او الطاش او الليل. فهنا بتطلع الافكار عبر الحديث مع الاخرين وعبر القراءه والشغلات هاي. كيف بدي انا اقيس النجاح؟ لازم اسال حالي كل هاي الاسئله. كيف بدي اقيس نجاحي في إنجاز الشيء اللي أنا قدمته؟ يعني لازم دائما يكون عندي هاي التساؤلات، يعني التساؤلات اللي لها علاقة في ترتيب البرنامج اللي بدي أعمله والشغل اللي بدي أعمله. أول يعني هاي ملخص الأشياء اللي لازم. أول شيء حل المشكلة. مثلا مشكلة بفلسطين عندنا زبالة كثير، أو الناس بيرموا مواد عضوية كثير، باكلوا زي هيك ونص الأكل بصفي بالزبالة. بدي أحل هاي المشكلة، لازم أحللها. لازم أعمل دراسة ميدانية، تحليل المشكلة، أسبابها، دواعيها، كل التفاصيل اللي لها علاقة فيها. وأعمل ما يسمى كمان stakeholder analysis، يعني من هم المسؤولين عن المواضيع هاي اللي ممكن أتعامل معاهم. إذا مثلا السياح استعملوا شاورز كثيرة، مين الستيك هولدرز؟ هم مثلا أصحاب الأوتيلات، اللي بيقودوا السياح، اللي بيجيبوا السياح نفسهم. هذول كلهم هم أصحاب العلاقة، يعني اللي لازم يندرسوا. بعد ما ندرسها وبعد ما أسوي كل الدراسة اللي على الشمال، هاي التحليل، بطلع فيما يسمى ديزاين أو بلانينج للبروجكت، اللي هو تكوين العمل، يعني تحديده شو الاكتيفيتيز اللي بدي أعملها وكيف بدي أعملها. هنا باجي شوية الامور، يعني بديش انا اعقدها عليكم، بس في شيء اسمه اكتيفيتيز، اللي النشاطات اللي بدي اعملها. في كثير ناس بيبدوا من الشمال بيروحوا لليمين، وفي ناس بيبدوا من اليمين بيروحوا للشمال. النشاطات هي اصغر شيء. مثلا هذا نشاط، عمل المؤتمر هذا نشاط، بس هذا مش الهدف الرئيسي للمشروع تبع الاتحاد الاوروبي اللي قدمناه. الهدف الرئيسي شيء اكبر، انه نشجع التنوع الحيوي والتنوع البشري بفلسطين. ففي عندنا اشياء بنسميها اوتبوتس واوتكمز اللي لازم تقيس هاي النشاطات. كيف بقدر ادرس؟ لان الوقت ضيق وبدناش ناخذ وقت كثير. انه يعني في مصادر كثيره للمعلومات حول الدراسات، انه كيف نعمل بروبوزلز، كيف نسويها، كل الشغلات هاي. فانا بدي اعمل سكيبينج لبعض السلايدات. اعطيكم مثال مخرور اللي عملنا دراسه، عملنا عمل مع الداروين انيشيتيف مع ناشونال جيوغرافيك. منطقة مهمة جدا اللي هي منطقة تراث عالمي، حكى عليها الأستاذ أحمد رجوب. كمان هاي المنطقة اللي هي منطقة تراث عالمي، حطينا 3 أوتبوتس لها، اللي هو ندرسها. الأوتبوت الثاني إنه نحسن وضع الاقتصادي للناس الموجودين بالمنطقة، زائد إنه نحمي الطبيعة بنفس الوقت. والثالث إنه نوعي الناس في أمور هاي وهذه الأمور اللي موجودة.
هاي الاوتبوتس كل واحد منها يعني ممكن انه يحط تحته اشياء كثيره، وحطينا تحتها اشياء كثيره، وبعدين نحط شو التحديات حتى ننجز هاي الثلاث شغلات، وشو المقياس انه نجحنا او ما نجحنا. هاي بسموها indicators، المقاييس النجاح. وكل واحد بعدين بنفصل شو بدنا نعمل بكل سنه ورا سنه. السنه الاولى مثلا بدنا نعمل كذا وكذا، السنه الثانيه بدنا نعمل كذا وكذا، زي ما انتم شايفين الاكتيفيتيز الاوتبوتس هاي الشغلات. هلا بالنسبه للبادجت، بعد ما نيجي نعمل كل الاكتيفيتيز هذول، وقتها بنعمل ما يسمى بادجيتنج، اللي هو انه نعمل دراسه لكيف بدنا نصرف المصاري حتى ننجز هاي الشغلات. فكل اكتيفيتي كل نشاط بيكون مع ميزانيه. مثلا اكيد رامي بقدر اقول لكم شو الميزانيه للنشاط هذا، وللاسف يعني عشان هيك مثلا ما قبلناش اكثر من 120 شخص، لانه اذا قبلنا اكثر من 120 شخص بندفع اكثر للغداء مثلا، فلازم الواحد يتقيد بالميزانيه اللي عنده مثلا. اوكي، هلا اسباب النجاح بصوره مختصره لاي مجموعه لاي نشاطات هي انه الواحد ياخذ بالاعتبار يبدا من تحت يطلع لفوق، مش من فوق لتحت. بمعنى ما تستنوا رئيس جامعه او حدا يجي كلنا اعمل كذا وكذا، لازم احنا نعمل اللي كشعب يعني نقرر مع الستيك هولدرز، هذول اصحاب العلاقه، المزارعين مثلا في المخرور، تبعين السياحه، كل الناس يقعدوا يقرروا شو النشاطات اللي ممكن تساعد، كيف ممكن تساعد، وبناء عليه نبدا هذا. فالتعاون كمان جزء من النجاح مهم جدا، وهذا يعني واضح جدا جلي لكم اظني. ممكن احنا بالجامعات نجند الطلاب والمتطوعين زي ما حكينا. ممكن مهم جدا نطلع على احتياجات الناس، وليس فقط احتياجات انه بدي انا مصاري حتى اوظف لي كم من واحد. مش هذا الهدف طبعا، احنا بدنا نحسن الامور للناس العاديين. شغله الاخيره يعني هو الاحترام للنفس، الاحترام للاخرين، والاحترام للبيئه. دائما انا بسال حالي الخمس اسئله هذولا: متى بدي اعمل الشغله هاي؟ مين بده يعملها؟ ليش بدي اعملها؟ وين بدي اعملها؟ ويعني هاي الاسئله مهمه جدا حتى احدد اليه العمل. شكرا لكم كثير على استماعكم. اذا بدكم معلومات اخرى بتقدروا تودوا لنا على الايميل تبعنا info@palestinenature.org، وبنقدر طبعا نجودكم معلومات على هذا. راح ادرس كورس عن البحث والفند ريزنج في بدايه شهر 11. اللي بحب يجي يستمع له ويقدر يجي يستمع له. شكرا لكم. الان يعني ننتقل للشخص الثاني. Catherine, I don't see your abstract biography. If you can go ahead and just introduce yourself and proceed. Okay, shukran. Thank you, Mazen, Dr. Mazen. Yeah, basically, as Mazen said, first of all, I'm really happy to be joining everyone. Marhaba. It is 5 a.m. my time, so it's quite early here. I have my coffee, so hopefully that will help me stay awake. But I'm really excited to be here with you all. I just actually got back from a 3-week trip to Palestine. I've been visiting Palestine since 1988, when I was there with the human rights delegation during the first Intifada. And so I've been involved with work in Palestine in many different ways ever since. Mainly my specializations, I work in the field of human rights, in social justice movements.
I have worked with a number of different organizations that work on public diplomacy and also organizing and struggling for justice and rights, both in self-determination movements like Palestine, which I've worked on for many, many years, but also other struggles around the globe. Most recently, I founded a network, an international network called Solidarity 2020 and Beyond. And we have about 175 key leaders and activists and organizers that are grassroots, leading different types of campaigns and movements all around the world in about 100+ countries. And I myself have been really honored to work with them and to travel to more than 70 countries over the past many years to learn about their struggles, to be able to connect them to each other. And we're really focused on peer-to-peer learning, on support for movements around the world, connecting them. Participatory research. So there's a number of research projects ongoing to document what's happening. And many of these are related to biodiversity, land rights, climate crisis, environmental justice, issues around major river systems and holding on to those. So that's what I've been working on. And I was excited to be invited by Dr. Mazen, who I've known for many years, to participate in the conference today. Many of the organizations that I have either run or worked with, I have been involved in fundraising and getting resources. And I thought his presentation was very, very good and broad as far as everything that it takes to try to get resource and funding, because obviously we can't do this alone. He mentioned how far behind Palestine is as far as the amount of percentage of funding on environmental issues and biodiversity and human diversity. And obviously that has a lot to do with the occupation and a difficulty in getting funds, partly because of that, but also just because that has not been a priority issue over the years. And so I know that it is becoming one, and that's an important thing to be working on, an important conference today internationally to be discussing this. I'm going to go ahead and share my screen now, and hopefully you'll be able to see that. Hold on just a second. If I can scroll down. Okay, can you see my screen? Yes, we can. Okay, great. And I'm just going to start. What I'm focused on, hold on just a minute, let's see, slideshow. So what I'm focused on today, and I really wish I could be there with you in person. It looks like it's been a really exciting conference, except as Dr. Mazen mentioned, for the people coming from Nablus who can't reach there. And I was just in Nablus for a week before I left, right before the blockade was put on there. And so basically what I'm going to be looking at is reinforcing many of Dr. Mazen's points, but focused on what I call a movement-centered funding and resource strategies. Because I work with campaigns and movements a lot instead of just NGOs or organizations, this is a field that it's very important to grow a movement and to connect many voluntary groups and people along with organizations, labor groups, women's rights groups, youth groups, academia, research groups. There's so many groups that need to be involved since this is such a major issue right now. And so I'm looking at this both as how you would fund your own NGO or your own organization, but also how you would bring that together as kind of a movement-centered model. And again, a movement, movements continue over many years and many times over many decades. You can think about the Black Lives Matter campaigns and movements in the United States, but those were added on to the anti-slavery movements, the civil rights movements, all for racial justice for African American and people of color in the United States. So that's
have built on each other over many, many decades. And as I mentioned, the movements are mainly composed of volunteers and people, just normal people in civil society, rather than only paid staff and salaried positions, whether it's in labor unions, political parties, government, academia, or even civil society like NGOs or INGOs. Those organizations can play a major role in these campaign of movements, and I like to think of it as a big pizza. Actually, the pizzas in Palestine are getting better every year that I'm there. But basically, you can have a political party as a veggie on the pizza or cheese. You can have political parties and government groups and academic universities, student organizations, religious groups. All of those can be part of it and can drive a movement and can help organize a movement, but they are not the movement itself. And I believe that what I've seen with Dr. Mazen and other people in Palestine, you're really working to build this idea of a movement around biodiversity, human diversity, environmental justice in Palestine. And, but again, there are some groups playing key leadership roles. They must be locally led to succeed. You can't fund a movement from the outside. Although again, you can provide support and resources. And a lot of times organizations or academic institutions or youth groups like you may be involved in can really help build bridges and help play leadership roles for the movements. But again, a movement is much larger than that. So looking at donors, this is from a side that some of you may be able to play an important role if you actually know donors and are involved with groups like the European Union, the UN, other kinds of foundation groups. You can actually educate them, which I've done a lot of work on over the years with different human rights coalitions or environmental justice coalitions, to focus and encourage them to provide multi-year flexible funding. Dr. Mazen talked about this idea of unrestricted and restricted funding. It's much better to have this kind of unrestricted funding where you can choose how to use your funding and what you need it most to achieve your goal, rather than having to do it on a specific project or a specific line item. And always having multi-year funding so that you can have a longer term project is really a best practice in today's world for foundations, for government and other kinds of funding groups. And again, you can educate them and you can support them to trying to give this type of funding to your projects or your organization or your campaigns and movements. It's important that they prioritize grassroots activists, including and actors and organizers, including women, and possibly other vulnerable populations, people that are differently abled or disabled, people that are in camps that may be at the lower end of economic scales, because a lot of times they can really drive movements and the work on the ground. You need to focus, and they may have shoestring budgets, which again, sometimes these larger organizations are only giving, very large amounts of money. And Dr. Mazen mentioned that there are so many different sizes of grants, anywhere from $100, up into the millions, $100 millions of dollars that are being given out. It's also important for the funders to help build bridges between the grassroots and traditional NGOs, and not to just give them to the larger ones and the top-down ones, but to really try to spread that out. And then for them to support independent media and that work as well. I'm looking at now, hello? You have 2 minutes. Oh, 2 minutes. Okay, I was told 20 initially. Thank you for the time frame. And so basically fundraising with a movement mindset, I've just got a list, and again, Dr. Mazen mentioned some of these, but there's nonprofit, family, corporate, local, national, and international foundations. There are really important issue-based funders groups
And I've just got 3 here that focus on environmental work and biodiversity work. These are big foundations that have come together and have many of them might have 10 or 20 members to fund this specific area of work. There are individual donors that could be very large or could be, again, a lot of small ones that become more like members. Crowdsourcing and online funding, and governmental, semi-governmental. There are special events that you can do to raise large amounts of money for your projects or for your organizations. And then the whole area of fee-based, which might be consulting and training, a rental space. Sometimes people do community kitchens or restaurants to help fund things, and books and articles that you can charge for. And then I'll stop with this slide if I've got the 2 minutes. I just had a few more, but basically for engaging with donors, more and more the relationships, and I've got this listed 3 times as a priority, are the important area. There are still proposals, they're still scoring those, but building relationships, communicating with your donors often or with funders, engaging in their boards and other organization work they might have even before they fund you, so you get to know them and they get to know you. Using photos, stories, and other kinds of maybe videos now to really create an emotional connection with them, as well as research and data and good M&E, monitoring and evaluation plans. Again, no amount is too little. You could start small with them and start finding ways to engage. And then later they could increase those amounts, and very likely will if you build credibility with them. You want to thank and appreciate your donors often and those that are funding you, and use strong and transparent fiscal tools so that you're building trust with them and showing them that you know exactly where the money's going and that it is, you know, having solid outcomes and outputs. And Dr. Mazen talked about a little bit about that earlier. So should I stop there, or do I have a couple more minutes? 1 more minute. Okay, we'll do 1 more then. Okay, so hold on. See if we can go on. So some tips and strategies for fundraising. Again, relationships matter. If you already know the funders, if they've already seen you in events or doing projects, or have gotten to know you through research, that's going to make a big difference. You want to use your contacts, any contacts that you have that might know of them and that can connect you, and also doing your research well. And again, Dr. Mazen, I think, has been so successful in much of the funding for their proposals because of this research and evidence-based model. So the funders, when they see a proposal, know that you've done your homework and know that you know what you're talking about, and you've shown where the needs are and what your project or your organization could make a difference. There's always keywords. There's always hot areas that are happening. Sustainability is a big one, and that's continued for many years. But you really need to find out what those are for that funder and use those terms often with communication and with your proposal. And you want to make sure that their funding aligns with your mission and needs. You don't want to be jumping at every funding option. And in fact, you can create more problems and more work for yourself if you're doing all these additional projects just to get money, but they may not really be aligned with your core mission and goals. So you really need to think about, you know, how to get into that funding, but also how to make sure that it aligns with what you're actually trying to accomplish, and not just adding additional work or additional projects that you might have. So I'm going to stop there. I had some group exercises and ideas, but I think that's a good place to stop. And I appreciate any questions. And it's a very important field, as you said, for resourcing. The whole idea of in-kind is very important in finding ways to get things donated, whether it's buildings or time or money or people, or also, you know, even meals for your events, which can actually, you know, make a big difference in your budget, your bottom line when you're trying to do this very important work. So I'll stop there. Thank you.
Thank you, Catherine. Did you share your slides with us or did you send them to us? Thanks. Yes, I did. I sent them to Mohammed, so I think he has them. Yeah, that'd be great. Okay, we take a few minutes for questions. We're trying to cut the sessions a little shorter because people need to go back and Yes. traffic today, strikes in the West Bank, difficulties, so we don't have too much time. But I do want to make sure that our material is available to the attendees if they want to learn more about any of these subjects. Okay, if anybody has any questions, again, you can put them on a piece of paper, pass them on to me, and I'll read them to Catherine if it's directed to her or to me. Take a couple of questions, that would be great, and then we can move to the very important last session, which is always inspiring. على كرت اكتبها على كرت. طب يلا احكي. He's asking when are you coming to visit? I'm coming back in either December or April. So I've got a number of projects I'm working on, including the new youth advisory panel for Palestine that has Gazans and West Bank youth. And so I look forward to being in touch. And you can definitely give people my email address direct if that will help. And if anyone has questions or wants to be in touch for ideas, I would love to support you and your work, your really important work. Are there any questions in the online? Nadia or Muhammad? Don't see any. Okay. All right. If there's no questions, we can move on to the next session.